Dear friends, welcome to his American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. I.E.L.T.S is International English Level Testing System, and Toefl is a test on English as foreign language. Both these examinations are international examinations conducted to check your reading, writing, and listening and speaking skills in English. So, I.E.L.T.S is British-oriented, is Australian-oriented, is Cambridge University. All three combined together and conduct your examination. And Toefl is American-based examination, checks your English. So with this score, you can go abroad for your studies, for your job, or for a visa purpose. And we have come here for the writing and speaking skill development classes. So we have taken these essays from Lingua Forum DreamTech Publications essays. We have come here to the video number 169. Dear friends, in I.E.L.T.S and Toefl, you get a topic and you have to speak for nearly 2 minutes on this topic. Like a topic like this, then what happens? The conversation or a discussion between examiner and you based on this topic. If you get a topic in writing task, you have to speak for nearly 2 minutes, and in writing task you have to write for almost 250 words, not lesser than that. And the topic here goes like this. Imagine. What do you imagine? That you could meet a famous athlete or an entertainer. Athlete or entertainer, you have a choice, my dear friends. Imagine that you could meet an athlete or an entertainer. Athlete, sportsman. You take an example in your country, maybe it is very often said personality, it's Mr. Tendulkar, right? That's what you're going for. Gavaskar, Kapil Dev. Or entertainer, whom do you say? If you want to say about entertainer, you can say, okay, Amitabh Bachchan or Rajinikanth or anybody that is in your country. International level, you can go for some other international sportsman, athlete like Muhammad Ali. Have you heard about Muhammad Ali? He's a great boxer. Entertainer, you can say something. Whom do you choose? You can choose anybody, any good entertainer. Something who's dead or somebody who's alive also. Marilyn Monroe, and yes, a lot many Kate. Michael Jackson, anybody, entertainers and athlete. So who would you like most to meet and why? Use specific examples and reasons. So you could meet a famous athlete or entertainer. Who would you like most to meet and why? Use specific and examples and reasons. Hope you are able to understand. Are you clear about it? If you get a chance to meet and speak with a famous athlete or entertainer, whom would you choose? This is the topic. Now coming here, the athlete I would meet, the athlete I would most like to meet would be the late baseball player Babe Ruth. Dear folks, it's in America. It's the national games. Baseball. Of course, you don't know about baseball in your country. Baseball is not played much. It is basketball or football. Hockey you may be knowing. Baseball is the national game of America. So, the famous player in baseball is the Babe Ruth. So he says, the writer says, if I get a chance to meet some good athlete, I would choose Babe Ruth. He's a baseball player. His name is still synonym with baseball. So, Babe Ruth is equal to baseball. It's both synonyms, means what? Same words of same meaning. Partly because he was the first superstar player. So, Babe Ruth is the superstar player. Ruth was an original in many ways. Mr. Ruth was original. Originality was there. A trailblazer who broke the rules and created a model for later star athletes to follow. So he was a model. Why? Trailblazer means what? He was able to make a record of sorts for the full future.
players to follow him, to follow his methodology, his style. So baseball is synonym with the baseball, Babe Ruth, and he's a trailblazer, means something awesome personality in athletes. Countless mysteries surround any such famous figure. Anybody who's famous, a lot of mysteries will be there. Mysteries means what? Something which you are unable to understand, which you are unable to follow, which you are unable to, guess what it is all about. So it's a mystery about Babe Ruth. Despite the fact that Ruth has been dead for many years, he's dead many years back, I sometimes wish there were a chance to ask him a few questions. So if I am able to meet Mr. Babe Ruth, I would ask some questions. So the writer over here, he introduces or goes for an introduction stating that if he gets a chance, he'll meet a baseball player, the famous baseball player, Mr. Babe Ruth, and is synonym with baseball. He's a trailblazer for all the future sportsmen to follow. And he also says he's a famous figure with a lot of mysteries surrounding his life. And he says, if I get a chance to select the player, definitely it is Babe Smith. And I want to ask him a few questions. What are they? For example, he wants to ask a question, the writer, who really made Ruth a media superstar? So he'll be asking, okay, Mr. Babe Ruth, who made you a superstar? And it is stardom. Stardom means what? Is popularity. Just happened. It just happened naturally. With no particular planning. Did he plan for his success? Did he plan for his popularity? Or did someone guide Ruth through fame through careful publicity? Whether somebody who's behind Babe Ruth, who's trying to project him, make him popular, is there somebody behind him, somebody who's a godfather? Or did he become famous? Merely because he came along at the right time? Is it that when nobody was there, he came at the right time? Is it the time factor which made him more popular? Or when sports fans were seeking a new hero, is it that when a new hero is wanted by his fans and he came? Is it so? Also, Ruth was a hero and a role model to a generation of young Americans. Babe Ruth, was a role model for the generation of young Americans. The whole country watched his every move in his baseball. The countrymen were watching him. Did he feel uncomfortable with fame? Okay, if I ask a question, I'll ask him, with the fame and popularity, did it bring you uncomfortability? Were you just a bit of tensed or irritated or a bit allergic towards your popularity? I'll be asking him. Or was he indifferent to it? What do you mean by that? He's not bothered about the popularity and every attention he gets from all around the people, the media, people. Was he indifferent? He's not bothered. Is it so? Or it would be interesting to hear Ruth's own responses to these questions. So directly from the horse's mouth information, direct answers from Babe Ruth. This is what I wish to hear from. Hope you are able to understand what this writer says. He says these are the questions I'll be posing to Babe Ruth. Number one, yes, did you plan your popularity? Number two, did you prepare your popularity? And number three, were anybody there behind your making you popular? And number four, are you a bit allergic towards the popularity? And I'll ask one other question, are you indifferent for your popularity? So these are the things which I may ask question to Babe Ruth. And finally, he comes to say, what's more, Ruth's early life is something mystery. The childhood days, the adolescence age of Babe Ruth is mystery. Nobody were able to find out what his life is all about during his young days. He also says there are some
unresolved questions. Solution was not found. Unresolved questions were there about his ancestry. Who is his father? Who is his grandfather? His ancestral generation. Who they are is a mystery. He also says, when exactly did he come from? Where he exactly came from? Where did he exactly come from? Is he a North American or South American, or is he from any European country? And we know he grew up in Baltimore, but many puzzles surround his origins and his early years. So many things are confusing. Where he comes from, what was his brought up, which school he has studied, is he American or is he a migrant from European countries? So a lot of questions are there. How did a newborn baby like any other grown up to be the babe? Grow up to be the babe. So how did a newborn baby like any other grow up to be the babe? So any child, how can he grow up like babe? If it were possible, an interview with Babe Ruth might clear up some of these riddles. Riddles means what? Some confusions. So these riddles can be solved if I meet Babe Ruth. So you can use Babe Ruth. Then anybody else, you can go for Madonna, he's still alive. And if anybody else, Muhammad Ali, the great boxer. Okay, entertainer, you can choose Michael Jackson. Any other entertainer, you can go in for Marilyn Monroe. A lot many personalities are there. So IELTS I'll be asking you questions. If you get an opportunity to go back and ask questions, I mean to meet a famous personality of in sports or in entertainment industry, whom do you choose? And you have to say why you have chosen the person. And you have to say what are the questions you are going to speak to him or ask to him. And you have to say what's the reason you have chosen him or her. So let's start with this IELTS question, IELTS, question answering session. Yes. So we have come here for the IELTS speaking test preparation. So here we have an IELTS taker. He has to introduce himself. He has to tell about which country he plans to go, and what's his qualification, what purpose he is going abroad. He has to tell about something about his, if he gets a opportunity to meet somebody in sports or in film industry, either in the sports industry or an athlete, anybody, whether living or dead, an entertainer who is living or dead, whom he would meet and why he would meet them, was the purpose and why he has chosen that personality. He has to use certain specific examples and reasons to explain your answer. Okay, shall we start? Yes. Hi everybody, I'm Sundar. I have finished my diploma and I plan to go for abroad to my higher studies, and I'm here. I'm here to take I.E.L.T.S English examination, and here I have given a topic. Who would I choose to meet? Any athlete would you like to most meet? Entertainer or an athlete? I would like to choose an entertainer rather than a sportsman, and the entertainer will be Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan, who is a Bollywood actor in India, famous Bollywood actor in India, and so entertainer doesn't give joy and happiness to the public. They also gives more importance to the society, and so most of the entertainers are nowadays they are into politics, and so
He's a starter, he has problems. Okay, later you have to prepare. Sit down, sit down. Next taker, I.E.L.T.S taker, please come forward. In fact, she is a Toefl taker. She has to introduce herself, her name, qualification, which country she is going to go, and if she gets a chance of meeting some personalities, either in entertainment industry or in sports line or sportsmen, whom does she or whom will she select? And she has to use specific reasons and examples. Hi, my name is Ramya. I have completed my BE degree. I am going to write Toefl exam. If I get a chance like this, I would like to meet Mr. Rajnikant, who was a best famous actor in Tamil Nadu and also India. He was a 63 years old. Now he was a great spiritualist and philanthropist and lots of things he have. The wonderful. He is the highest third best honor people in our India. Before he entered the cine field, he have worked in a one. He have worked as a bus conductor in Bangalore. Now he was a big actor, and he was one of the highest paid actor in Asia after Jackie Chan, and now he was a leading crore and crore people heart. If I get the chance, I would like to ask one question. How did you attract the people, and how did you lead your life through meditation? That's it. Miss Ramya has spoken, and she has made. She makes a lot of mistakes. Of course, grammatical errors are there, sentence formation, but they have taken our medium of language is Tamil, so that is their native language. So they find it very difficult, even though she has finished ME in computer science. The grammatical errors and sentence formations. Then voice tone. She has to prepare everything. So it's a preparatory class where, with a lot of practices, she'll be able to overcome her problems. Thank you very much, Ms. Ramya. Take her. Her name is Mrs. Banu, and she's a great business lady. In fact, in Chennai, she has 2 beauty parlors. Nearly 10 people are employed. Now she wants to start her branch in Malaysia and Singapore. So she's going to take her I.E.L.T.S examination. So in fact, it's the first class for her. So let she go in for Tamil. Let us ask questions for Tamil. This is a ice-breaking session to make her feel comfortable. So let us start this speech. Suppose, madam, you want to meet a person. Whom would you meet? In industry or in sports? You can speak in your own mother tongue, mother language, Tamil. Yes, you introduce yourself and start. Keep the mic closer to your mouth and start. Yes. Start. வணக்கம், என் பேர் பானு. பேர் பானு. நான் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எனக்கு விளையாட்டுத்தனை சினிஃபீல்டில் அப்படி கமலஹாசன் தான். அவர் ஏன் பிடிக்குன்னா 50 இயர்ஸில் இதில் ரொம்ப வருஷமாக இதில் இதுக்கு இருந்துகிட்ருக்காரு. நல்லாயும் அவர் நல்ல ஆக்டர்னா அவருக்கு அதில் அதில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக அதில் சினிஃபீல்டில் எல்லா துறையிலையும் அவர் இருந்ததுனால எனக்கு பிடிக்கும். அவரை சந்தித்து உங்களுக்கு எப்படி இந்த அளவுக்கு திறமை இருக்குன்னு கேட்பேன், எவ்வளோ டேலண்டாக இருக்குன்னு கேட்பேன். எப்படி எல்லா வேலையும் எப்படி இதை பண்ண முடியுது, நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எப்படி இதுக்குள்ள எல்லாம் பண்ண முடியுதுன்னு கேட்பேன்.
it is just an ice-breaking session to make the person feel comfortable and remove her shyness, fear and hesitation. So we have gone with the mother tongue, Tamil. So later, as days go by, she'll be speaking in English. Of course, she has done her, what's her qualification? BA, isn't it? Yes, she has completed her BA. Okay, let us welcome her. Welcome her. நண்பர்களே, உங்களை IELTS TOEFL வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். I.E.L.T.S என்றால் இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம். சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய பேச்சு, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய, எழுதக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகம், ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கம் மூலமாக இணைந்து நடத்தப்படுகிற ஒரு பரீட்சை. TOEFL டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ். இது அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் உன்னுடைய பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. இப்பரீட்சை உலகம் முழுக்கம் நடைபெறுகிறது. இந்த பரீட்சையின் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பெண்களை வைத்து தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளான அமெரிக்கா, கனடா, ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகளுக்கு வேலை வாய்ப்புகளுக்கு படிப்பதற்கு நீங்கள் செல்லலாம். ஸோ இங்கே ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கிளாஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசக்கூடிய ஆங்கில பேச்சு எழுத்து பயிற்சி வகுப்புகள். இங்கே லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் ட்ரக் கட்டுரைகள் மூலமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த கட்டுரைகள் வீடியோ நம்பர் 169ற்கு வந்திருக்கிறோம். ஸோ இதை போன்று ஒரு தலைப்பு I.E.L.T.S சர்வதேச அளவிலே ஆங்கில பரீட்சையின் பொழுது இதை போன்று ஒரு தலைப்பு வந்தால் அந்த பேச்சு பரீட்சையின் பொழுது அவர்கள் கொடுப்பார்கள், என்ன பேசுவீர்கள். இதை போன்று ஒரு தலைப்பு உங்களுக்கு எழுத்து பரீட்சையின் பொழுது வந்தால் எப்படி ஒரு கட்டுரையை நீங்கள் எழுதுவீர்கள். இது IELTSலும் சரி, TOEFLலும் சரி, இரண்டிற்கும் வருகிறது. உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்கள். இமேஜின் என்றால் என்ன? கற்பனை பண்ணிப்பார். இமேஜின் என்றால் கற்பனை பண்ணிப்பார். that you could meet a famous athlete, ஒரு புகழ்வாய்ந்த விளையாட்டு வீரரை சந்திக்க வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிறது. கற்பனை பண்ணிப்பார், மிக புகழ்வாய்ந்த ஒரு விளையாட்டு வீரரை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு உனக்கு கிடைக்கிறது. ஆர் இல்லாவிட்டால் புகழ்வாய்ந்த என்டர்டெய்னர் என்றால் என்ன? மற்றவர்களை மகிழ்விக்கக்கூடிய துறையை சார்ந்தவர்கள். சினிமா நடிகர், நாடக நடிகர், இசை கச்சேரி நடத்துபவர்கள். ஒரு கமலஹாசனாக இருக்கட்டும், அல்லது ஒரு மைக்கேல் ஜாக்சனாக இருக்கட்டும், அல்லது ஒரு இளையராஜாவா, A.R. ரகுமானாக, எவர் வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். விளையாட்டு வீரர் டெண்டுல்கராக இருக்கலாம். இதை போன்றவர்களை நீங்கள் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Who would you like most to meet? யாரை நீ சந்திக்க விரும்புவாய்? விளையாட்டு வீரரா அல்லது சினிமா நடிகர், இசை கச்சேரிகள் நடத்துபவர்களா? அவர்களில் யாரை தேர்ந்தெடுப்பாய்? நீ எதற்காக தேர்ந்தெடுப்பாய் என்பதை காரணத்தையும் சொல்ல வேண்டும். யூஸ் ஸ்பெசிபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ், குறிப்பிட்ட உதாரணங்களை சொல்ல வேண்டும், விளக்கங்களையும் சொல்ல வேண்டும். முதல் பத்தியிலே பாருங்கள், the athlete I would like. ஸோ இங்கே இந்த கட்டுரையாளர் எங்கே சொல்லி இருக்கிறார்னா, athlete என்றால் என்ன? விளையாட்டு வீரரை athlete என்று சொல்கிறோம். I would most like to meet would be the late baseball player Babe Ruth. எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தால் ஒரு விளையாட்டு வீரரை சந்திக்க வேண்டுமென்றால் பேப் ரூத் என்ற பேஸ்பால் விளையாட்டு, பேஸ்பால் என்றால் பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்கெட் மாதிரி தான் இருக்கிறோம். பந்தை வீசுவார்கள், மட்டையாலை அடிப்பார்கள், அந்த 4 சதுரத்திலே ஓடுவார்கள். இது அமெரிக்க நாட்டினுடைய தேசத்தினுடைய விளையாட்டு பேஸ்பால். இங்கே இந்தியாவிலே விளையாடுவதில்லை. 4 இடத்திலே 4 விளையாட்டு வீரர்கள் இருப்பார்கள். பந்தை வீசுவார் ஒருவர், மட்டையால் ஒருவர் அடிப்பார். இந்த 4 சதுரத்துக்குள் ஓடிவிட வேண்டும். அந்த பந்து அந்த 4 சதுர வட்டத்திலே ஒவ்வொரு மூலையிலே இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த பந்தை கைப்பற்றி விட்டார்கள் என்றால் இவர்கள் அதற்குள் அந்த குறிப்பிட்ட எல்லையை கடந்தாக வேண்டும். இல்லாவிட்டால் அவர்கள் அவுட் ஆகி விடுவார்கள். இதுதான் பேஸ்பால் ஆட்டம். இந்த பேஸ்பால் ஆட்டத்தினுடைய சிறந்த வீரரான பேப் ரூத்தை நான் சந்திப்பேன் என்று இந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார். His name is still synonymous with baseball. Synonyms என்றால் என்ன? ஒரே மாதிரி. பியூட்டிஃபுல் என்றால் அழகான, எக்ஸலண்ட் என்றால் பிரமாதமான. ஸோ ஒரு சில விஷயத்தை பியூட்டிஃபுல்லும் எக்ஸலண்ட்டுமாங்க, ஒரே மாதிரி வார்த்தைகள். அப்போ பேஸ்பால் என்றால் பேப் ரூத், பேப் ரூத் என்றால் பேஸ்பால். கிரிக்கெட் என்றால் டெண்டுல்கர், டெண்டுல்கர் என்றால் கிரிக்கெட். அப்படியாக சினானிம்ஸாக வருகிறது.
partly because he was the first superstar player. அவர்தான் சூப்பர் ஸ்டார். ஸ்டார்னா நட்சத்திரம், நட்சத்திரத்துக்கு சூப்பர். நட்சத்திரம் என்றால் என்ன? விண்ணிலே இருக்கக்கூடியது, அது மாயையானது. ஆகையால் தான் சினிமா நடிகர்களுக்கு நட்சத்திரங்கள் என்று சொல்லுகிறோம். ரூத் வாஸ் an original in many ways. ரூத் எது செய்தாலும் அவர் தனிப்பட்ட செயல்பாடு, யாரையும் காப்பி பண்ணவில்லை. A trail blazer என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய சாதனை ஆளர். Who broke the rules and created a model. சட்டங்களை உடைத்தார். அதற்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் சாதனைகள் செய்தாரோ அந்த சாதனைகளை எல்லாம் உடைத்தெறிந்தார். For later star athletes to follow. பிற்காலத்திலே மற்ற விளையாட்டு வீரர்கள் தன்னை பின்பற்ற வேண்டும் என்பதற்காக சாதனைகளை படைத்தார். Countless mysteries surround any such famous figure. இவரை போன்ற ஒரு புகழ் வாய்ந்த நபர் பின்னால் பல மாயாஜாலங்களும் பல மாயைகளும் பல புரியாத புதிர்களும், மிஸ்ட்ரீஸ் என்றால் புதிர்கள் இருக்கும். Despite the fact that Ruth has been dead for many years, ரூத் இறந்து பல ஆண்டு காலம் ஆகினாலும் கூட, I sometimes wish there were a chance to ask him a few questions. நேரடியாக சந்திக்கிற பொழுது அவரை பார்த்து ஒரு சில கேள்விகள் கேட்க வேண்டும் என்று தோன்றும். ஸோ இங்கே முதல் பத்தியிலே எனக்கு சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தால் பேப் ரூத் என்ற ஒரு விளையாட்டு வீரர், பேஸ்பால் விளையாட்டு வீரர், அமெரிக்க தேசத்தினுடைய தேச விளையாட்டு பேஸ்பால். இந்த பேஸ்பால் வீரர் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார். இந்த பேஸ்பால் விளையாட்டிலே சாதனைகள் படைத்தவர். இந்த பேஸ்பால் விளையாட்டிலே பல இளைஞர்கள் வழிகாட்டியாக இருந்திருக்கிறார். அவரை பார்த்து ஒரு சில கேள்விகள் கேட்பேன். என்ன கேள்விகள்? Who really made Ruth a media superstar? அவரிடம் கேட்பேன். என்ன கேட்பேன்? இந்த கட்டுரையாளர் சொல்கிறார், எப்படி நீங்கள் புகழ் வாய்ந்தவராக சூப்பர் ஸ்டாராக பேஸ்பாலில் உருவாக முடிந்தது என்று கேட்பேன். Did his stardom, stardom என்றால் என்ன? கிங்டம்னா ராஜாங்கம். stardom என்றால் என்ன? நட்சத்திர அந்தஸ்து. just happen with no particular planning. இது நீங்கள் திட்டமிட்டு உருவாக்கப்பட்டதா உங்களுக்கு பேரும் புகழும் கிடைக்க வேண்டும் என்ற கேள்வியை கேட்பேன். or did someone, இல்லை யாரேனும் guide Ruth through fame through careful publicity. ரொம்ப திட்டமிட்டு ரூத் மிகப்பெரிய பிரபலமாக வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் உருவாக்கிய பப்ளிசிட்டியா என்று கேட்பேன். Did he become famous merely because he came along at the right time? அல்லது அவர் புகழ் வாய்ந்தது சரியான நேரத்திற்கு அந்த காலகட்டத்தில் வந்த காரணத்தினாலா? When sports fans were seeking a new hero, புதிய ஹீரோ வரவில்லை என்று ஏங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த ஏக்கத்திற்கு தீர்வாக சரியான நேரத்தில் இந்த பேப் ரூத் வந்தாரா என்று கேட்பேன். ரூத் வாஸ் a hero. ரூத் கதாநாயகன் and role model to a generation of young Americans. பல தலைமுறை அமெரிக்கர்களுக்கு ஒரு இலக்கணமாக, ஒரு உதாரணமாக, ஒரு முன் உதாரணமாக பேப் ரூத் இருந்தார். The whole country watched his every move. ஒவ்வொரு அமெரிக்கனும் அவர் விளையாடுகிற பொழுது அவருடைய ஒவ்வொரு அசைவுகளையும் அவர்கள் கவனித்தார்கள். So did he feel uncomfortable with fame? பேரும் புகழும் கிடைக்கிற காரணத்தினால, ஃபேம் என்றால் பேர் புகழ், அன்கம்ஃபர்டபிள் என்றால் அசௌகரியம். பேர் புகழ் கிடைப்பதற்காக நீங்கள் அசௌகரியப்பட்டீர்களா என்று கேள்வி கேட்பேன் என்று சொல்கிறார். or was he indifferent to it? indifferent என்றால் என்ன? கண்டு கொள்ளாமல் இருத்தல். பேர் புகழ் கிடைக்கிறது, நான் கண்டு கொள்ளவில்லை, அந்த நிலைப்பாடை எடுத்திருந்தாரா? It would be interesting to hear Ruth's own responses to these questions. இந்த கேள்விகளை ரூத் வாயால் நேரடியாக பதிலை கேட்பது அவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் என்று சொல்கிறார். இறுதி உரையாக, முடிவுரையாக, வாட் இஸ் மோர், இன்னுமேல் என்ன, ரூத்ஸ் ஏர்லி லைஃப் இஸ் சம்திங் மிஸ்ட்ரி. ரூத்தினுடைய தன்னுடைய இளமைக்கால வாழ்க்கை ஒரு புதிர் நிறைந்தது. மிஸ்ட்ரி என்றால் புதிராக இருந்தது. there are some unresolved questions என்றால் என்ன? தீர்க்கப்படாத கேள்விகள் about his ancestry. அவருடைய ancestry என்றால் என்ன? ancestors என்றால் மூதாதையர்கள். அவர்கள் மூதாதையர்கள் யார் என்ற கேள்வி, அதற்கு பதில் இன்னும் கிடைக்கவில்லை, குழப்பமாக இருக்கிறது. where exactly did he come from? பேப் ரூத் எந்த நாட்டிலிருந்து வந்தார்? ஐரோப்பிய கண்டத்திலிருந்து வந்தாரா, இல்லை அமெரிக்காவிலேயே இருந்தாரா, ஆசிய கண்டத்திலிருந்து வந்தாரா? ஒன்றும் தெரியவில்லை. we know he grew up in Baltimore. பால்டிமோர் என்ற ஊரிலே வளர்ந்தார், அது தெரியும். but many puzzles surround. puzzles என்றால் என்ன? பல குழப்பங்கள்.
இஸ் ஒரிஜினல். ஒரிஜின்ஸ் என்றால் என்ன? எங்கே தோன்றினார், எங்கே பிறந்தார், அவர் தாய் தந்தை யார், அவர் மூதாதையர்கள் யார், and his early years, அவருடைய இளமை காலங்கள் ஒன்றும் தெரியவில்லை. How did a newborn baby like any other grow up to be the babe? எப்படி அமெரிக்காவிலே கோடிக்கணக்கான குழந்தைகள் உருவாகிறது, ஒவ்வொரு குழந்தையும் உருவாகி கொண்டிருக்கிறது. எப்படி இந்த குழந்தை மட்டும் ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் ஆனது? அனைத்து குழந்தைகளும் பிறக்கிறார்கள். எப்படி ஒன்று மட்டும் டெண்டுல்கர் ஆகிறது? அனைத்து குழந்தைகளும் பிறக்கிறார்கள். எப்படி ஒரு ரஜினிகாந்த் உருவானார்? அனைத்து குழந்தைகளும் வருகிறது. எப்படி ஒரு கமலஹாசன் உருவானார்? எப்படி என்ற கேள்வியை கேட்பேன். இஃப் இட் were possible an interview with Babe Ruth might clear up some of these riddles. riddles என்றால் என்ன? புதிர்கள். இந்த கேள்விகள் மூலமாக சில புதிரான புரியாத புதிர்களுக்கு விடை கிடைக்கும் என்று சொல்கிறார். ஸோ நண்பர்களை, இங்கே கட்டுரையாளர் பேப் ரூத்தை எடுத்திருக்கிறார். இங்கே ஒரு ஐல்ஸ் டேக்கர் ரஜினிகாந்தை சொன்னார், இன்னொருவர் கமலஹாசனை சொன்னார், இன்னொருவர் நீங்கள் என்னதை சொன்னீர்கள், ஷாருக் கானை சொன்னார். ஸோ இப்படி பல பிரபலமானவர்கள் யாரை வேண்டுமானாலும் சொல்லி எதற்காக என்ன காரணத்தினால் அவரிடம் கேட்க வேண்டிய கேள்விகள் எப்பேற்பட்ட இவ்வகையான கேள்விகளை கேட்பீர்கள் என்பதை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். ஸோ நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளிலே மற்ற கட்டுரைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.